Так, ладно, мало того, что есть вот такой вопрос, у меня есть еще один. Поскольку я инвизный только телом, почему у меня полностью видимая доска? Что за приколы сегодня с сюжетом? Ладно, все, молодец, выплеснул энергию. Всем большой привет, ребята, с вами Паранинзак. И сегодня, да, наконец-то возвращение, долгожданное прохождение сюжета Драгонраджа. Блин, я это выговорил каким-то образом, ну ладно. В общем, сегодня мы наконец-то продолжим спустя, наверное, год, может даже больше, когда я в последний раз проходил сюжет. И давайте уж сразу начнем. Well. Our president finally woke up. Forget about slaying the dragon or looking for Johann Chu. We can stay here for the rest of our life, doing nothing. Enough. How about clues on Johann? Su Xiaoyan is still unstable. Despite flaws in her logic, we could not get useful clues from her. About Senpai? She went to the original dormitory of Kanjiao Chu. Yet the basement collapsed after being flooded, and she almost died there. Who is Senpai? She was lucky to be saved. You should worry more about yourself. Я не понял, а что с качеством? Plane skidded off the runway this morning. To improve aviation safety and rescue and compensate injured passengers properly, the airport will be indefinitely closed. Citizens who need to travel in the near future should consider other means of Alarm! transport. No takeoff! No takeoff! Вы в курсе, что вертолет беспилотный? В смысле, это сейчас Один типа копьем ударил? I will stay to guard this guy. Мне показалось, это было копье. И почему вертолет был беспилотный? Мистер Шао, летний vacation. Я не знаю, может это вакансия, ну ладно. Летний дождь льет. Ну да, конечно, я не успел ничего прочитать. Допустим. Кстати, ребят, я тут подумал, так как Драгонраджа выходит довольно редко, ну прям очень сильно. Как насчет того, чтобы сделать, получается, часовую версию? Это, конечно, будет зависеть от вашей активности, комментариев. Если вот прям будет активно, то обязательно сниму часовую версию. Может, кому-то понравится, может, нет. Но там посмотрим. Прицепил ей маленький брелок. Ну понятно, он ее взял, отслеживающее устройство поставил. Лучше бы тебе, сестре, на этом месте не попадаться. Ох уж этот переводчик, ну да ладно. Основную суть мы поняли. Так запланировано? Почему я сейчас какой-то... По-моему, так инвиз выглядит. Я уже забыл, как инвиз выглядит, но, по-моему, вроде как вот так именно. What's going on? Why hasn't Miss Two left yet? Да, это инвиз. Shouldn't the secretary send her off after I left? I'm sorry. I was in kind of a hurry, so I left without greeting Miss Two. What's wrong with this person? Why ignoring me? You came back for that girl? She left. Was I interrupting something? Senpai? How come it's you? Так, ладно, мало того, что есть вот такой вопрос, у меня есть еще один. Поскольку я инвизный только телом, почему у меня полностью видимая доска? Что за приколы сегодня с сюжетом? That's Miss Two, an actress for the interview. I promised that I just met with her today and we didn't talk much. Why do I need your guarantee? Here are your keys.
I should go too. It's raining heavily outside. How can you leave after returning the car? How about you take a break and I drive you home? We have not chatted since you were back. Don't act as if we met each other at a car club. Pour me another shot. Pour me another shot. Налей мне еще. Нона, а может хватит? Уже винишко тяны, даже не тяна, а как там звучит? Напишите, может, в комментариях кто-то знает. Это уже чересчур, по-моему. Any reason not to marry him? Give me a reason, please. Are you entitled to judge it? Who the hell are you? Boyfriend. From kindergarten. Give yourself a title. I've beaten up a lot of people, and not every one of them can be my boyfriend. You didn't give me a chance. If I had the opportunity, I believe I can do as great as Caesar. You? Are you ever off? Can we stop talking about this? I don't want to mention either. Every time I mention it, you would get me to kneel down. I remember watching a cartoon when I was a kid. The Monkey King is silly, and he stayed in the waterfall cave. No one spoke to him for hundreds of years. Shenzan, a handsome man, walked into that cave for unknown reasons one day. Looking at the silly monkey for a long time, Shenzan reached out to him and said, "Come with me." Since then, the silly monkey had been following Shenzan everywhere. All Shenzan did was putting out a hand and sang a few words. There are many smart monkeys in the world, and there are silly ones too. After leaving the cave, smart monkeys ran away joyfully, while the silly monkey followed that man, or otherwise, it had no idea of where to go. I am that silly monkey. Do you believe me? Судя по всему, Нона пофиг на тебя. No, Это no, я говорю what тебе idiot 100%. you are. You've ruined everything. Кто-нибудь может мне объяснить, зачем, а главное для чего Нона напилась? Через 3 дня покинуть город? Ну и ладно. Как бы не против. Все, я пошел за Нона. Блин. Почему принц Шау не нужен для этого? Взяли, залезли ему в башку. Для чего? Непонятно. Просто чисто покопаться в его воспоминаниях. As though of hemlock I had drunk. It passed, and leafy wards had sunk. 'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou, light-winged drop in some melodious plot. Чё он все время зачитывает, мне интересно. And shadows numberless. Не, ну если серьезно, он реально что-то поэзию типа зачитывает или что-то в этом роде. Drought of vintage that have been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green. Ну вот и есть одна проблема, вот сейчас слушайтесь. And sunburnt mirth that I might drink and leave the world unseen. Основная проблема тут заключается в том, что все фразы обрезаются диалога. Это немного неприятно, если честно. Там человек пытается, разговаривает, а его диалог просто берут, обрезают. Все, типа, мы можем посмотреть. Ай, ладно, я пока задавать вопросы не буду. Mr. Shao, are you learning poetry? Sounds great. Oh, Miss Tu, right? Find a seat. Isn't this poem beautiful? Isn't it beautiful? It's Keats's Ode to a Nightingale, a brilliant poem.
Mr. Shao, I need to leave now. I'm not busy. Senpai is back and I have to cram. Away! Away, for I will fly to thee! Not charioted by Bacchus and his pards, but on the viewless wings of Posey. Тут я не согласен, но тебе поэзия пока что фиговая. I'm right. Может, в английской озвучке или оригинальной китайской может что-то есть, What но в exactly is субтитрах this, это полная senpai? фигня. В смысле, а субтитры где? Я, блин, пока говорил, прослушивал, о чем речь была. I had someone make a sculpture of Senpai. Зашибись. Here it is. Ура, наконец-то выбор. А это значит... выберем последний, это вроде как... О, реализм, замечательно. Вот знаете, в последнее время я борюсь только ради реализма, покровительства, вроде как там. Короче, за вот эту вот личность. Мне прям интересно, какая анимация будет у него, потому что в основном либо, как у меня, энергия, либо серьезный. Все. А реализма особо ни у кого нету. This is your child? This is my senpai. It was created with my senpai's photo in the kindergarten. Can you see the beautiful face of the senpai? I never gave any other photos. Otherwise, you will be impressed. We found out! A friend of Miss Chen is in the hospital. She seems to know him very well. Let's check it. Let's check it. Нифига тебе он сказал. Mr. Shao would have asked you out for dinner. Простите, я тут But размахался битой, unfortunately, не you обращайте came at a wrong внимания. time. Miss Chen is back. That Miss Chen must be very beautiful. I saw her twice. She is beautiful, but not that much. Да Chen is блин, not here. погоди. Mr. Shao is like 27 or 28 years old. Вот так вроде But лучше. when she's back, he acts like a 5-year-old boy. Не, на самом деле бесит такие диалоги в этих рамочках, потому что постоянно нужно вертеть камерой, чтобы хоть как-то How did прочитать. you sleep? Or new here? I'm a friend of your senpai. Did Senpai send you to save me? It's okay to say that. I am familiar with the director. I'll ask her to take care of you. Boyfriend of your senpai. I've heard that Italian men are all scum. Not a boyfriend, but the fiancé. But the boss is a decent man, and he treats Senpai well. His family is rich? He owns a mine? Не знаю, The boss считается and ли his это family расизмом, are rich. но Rich. We had a bet on Почему my в first Италии day at the именно college, Цезарь? and he lost to me a Bugatti Veyron. это все равно, что русский Иван, но вот только итальянский Цезарь. The interesting? Нифига I'd себе like to проиграл meet him. Бугатти. Кстати, а где она у Лу Минфэя? Блин, а тут вообще есть реализм? Вроде в некоторых вариантах нету. Сложный выбор на самом деле. If he dares to hurt Необщительность, my блин. senpai, I'll kill him. You do if the girl you like gets bullied Вообще, one наверное, day. стоит посмотреть подсказки именно к реализму, есть ли вообще в принципе здесь We'll let that выбора. person die. Я еще диалог Well заглушил said, своим bro. голосом, походу. I like in childhood. She demon. Hasn't changed much since she was a child. He always beat me up. Why? Lead and always required others to obey me. When I went to her, she beat me up and forced me to call her senpai. Bro, you are suffering from Stockholm Syndrome.
I bragged for a reason. We went to an aristocratic college, and those descendants of aristocrats looked down on us. We grew up practicing rugby. I didn't play well, but I loved it. In one friendly match, I got hit in the face 7 or 8 times by the rugby, and my incisors were broken. Yet, I refused to leave the moment I saw a person stand in front of me, holding a baseball bat. Hi? B. She was playing for me and carried the rugby through the defense of 15 boys. Handsome. Senpai is... That day I swore to myself that I would marry her, even if I had to crawl on my knees. Have you ever loved someone passionately like me? I also have someone I like. She's nice and she takes good care of me. Plus, she has a great boyfriend. You were miserable. When she comes back, tell me. I will go support you. Well, thanks. You need to thank me. I'm happy to help out my buddy. Though I can't get Senpai, you shouldn't give up. Are you still chasing her? Really, but I never give up anyway. Так, не надо отчаиваться, это точно энергия. Для вас двоих связывает судьба, это, наверное, тоже какая-нибудь красная фигня, поэтому это... Милый? В смысле? Bro, have you watched the Journey to the Так, West Coast? эй, ребята, у меня сломалась катсцена. The cartoon? Разработчики, какого Monkey King черта is у меня silly. катсцена Until сломана? Shenzong brought him out of the waterfall cave. From then on, he's been following Чтобы вы Shenzong, понимали, the я first one to сейчас bring him могу to the нажать на outside world. любую часть экрана I am that silly monkey. и будет I have пролистываться. no idea where to go except to follow. There are monkeys and monkeys. Я камеры пошевелить не Smart могу monkeys вообще live ничем. well anywhere, while silly ones can only follow people they know. Bro, I understand. Ладно. You are encouraging me. I got it. Блин, мне нравится этот акцент, блин, у принца, типа, бро, там хороший. Ну, короче, вы слышали, это довольно прикольно. Fine, Senpai. I'll visit you again in a few days. The director is my good friend. You just have to tell her that you are Xiao Yifeng's friend, and everyone will be nice to you. Cats and dogs outside. Take care on your way. Thank you for visiting me. Thank me no more. We are brothers. I should be the one to say thank you. Не, ну на самом деле озвучка принца это прям пафос какой-то, прям, ну вы слышали это. Было довольно прикольно. О, Фингел пришел. Жалко, что мне старый Фингел больше нравился, чем этот. We will depart at night 3 days later. So, you didn't sleep. Все понятно, что пока что ничего не понятно. Эри? В смысле? За долгое время здесь Эри? А чё в смысле? 101-я загрузка, скорее всего, это не груз. Темная ночь. Шторм. Виадук. Эх, к чему эти все слова были, кто-нибудь мне скажет? Так, ладно, ребят, тут что-то нифига не происходит. Может опять нажать? Что это сейчас было? So, is this what you get from the special training in college? What the hell is it? I'd also like to join you. No problem. If we still have a chance to escape, you'll get this special training back at college. Дэдпулы нападают, значит, я уже готов. Давайте подходите все по одному. Или десятками. Так, а чё в смысле? Ой. Здрасте, а вы не рановато сюда пришли? Вроде сказали только Дэдпулы, а вы-то чё тут забыли?
А если я ударю? Серьезно, можно было ударить? Так, ладно. Я не знаю почему, но меня тыкнуло туда. Я мог ударить Одина. Фух, разлетаются как карточки. Ну, точнее, карточные домики. В смысле, это сейчас что было? Кто быканул? Да, нормально. По-моему, разработчики не подумали о нормальных переходах и вообще, в принципе, об игровом. По-моему, игровые чекпоинты это называется, я точно не знаю. Короче, сюжетка что-то здесь очень сильно поломана. How could you think about changing a tire at a time like this? We're still in the Nibelungen. Moreover, they're supposed to be run-flat tires, right? Yes, it's a run-flat tire. But the badly damaged tire can't last long. I have a feeling we're gonna spend lots of time in the car. Ладно, сейчас починим. Короче, мне сейчас позвонили, и в итоге мы пропустили целый диалог вроде как. Лу Минфэй заорал черт, 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 и все на этом. Дальше инфы у меня никакой нет. Скорее всего, мы что-то пропустили. Like I told you, being tired inside will break you at last. Is there really a perfect ending to this game? No matter how many problems I solve, there's always a new one. No matter how many times I try, Senpai still can't cross that bridge. There seem to be no walls here, but they're everywhere. No matter where I go, they're in my way. A devil also doesn't have limited powers. I give up this time. Reset it later. Senpai is still in the passenger seat, waiting for you to go back after changing the tire. How can I get out of here without a car? I can't even put a tire on it without that nut. Reset. Brother, did you notice that? You gave up 6 times halfway in the previous 10 loads. Even when you couldn't see Senpai in distress, you screamed and wanted to give up. Aren't you gonna say I'm tired inside? Yes, I'm tired inside. So what? You only got tired inside after meeting Mr. Xiao. That guy left happily, but you got more tired. You must be the little devil in my belly. You and Mr. Xiao are rivals in love, right? Or love mates? Блин, не люблю такие выборы, ну серьезно, а здесь у нас что, реализм это? You know that word too? Мягкий, блин, да ёпарасы, да какого, почему? That's for sure. I need to know my client well. That man's stinky face upsets me. Why don't I beat him up for you? This one's on my account. No, I don't hate Mr. Xiao. He came to see me in the hospital. Why do you want to beat my love mate? But you get sad after meeting him. I don't want you to feel bad. Thanks, but I really don't hate him. I just suddenly realized 2 things. First, I'm not the only monkey that Senpai brought out of the water curtain cave. Second, I need Senpai. But she doesn't need me. I take myself too seriously. Your senpai's gotta fix the habit of adopting monkeys. She can't marry Caesar with a bunch of monkeys, right? She is indeed chivalrous and righteous, but it's not good for Да ну anyone. серьезно, вы что, на приколе? I told you so. Her senpai is a fool, ладно. a self-righteous fool. Не мешайте. Дайте мне просто допройти сюжет. Хотя бы сейчас.
but I still thank her for leading me out of the water curtain cave. Otherwise, I wouldn't be who I am now. Так, сейчас я должен попасть. Брат Лу... Не, это все не подходит. Последний должен сейчас... Да, наконец-то. Фу. Хотя это ничего не решит, потому что всего лишь плюс 5 баллов. No regrets. If I hadn't gone to Castle College, I wouldn't have met those senpais and boss. Nor lose her finger. Обожаю такие диалоги. Brothers. And Harry. The bad mood is the price I paid for getting to know them. I think it's worth it. Let me ask you something. Odin destroyed the plane, didn't he? Yes. I actually had many unspeakable strange things on my mind before. I always ran after Senpai because I thought I liked her so much. Yet I suddenly feel that I was wrong. It's wishful thinking on my part. The fact is, Все, эта серия называется «Самый сломанный за все прохождение Драгонраджа». У меня мало того, что немножко сломался инвиз, ломаются диалоги, сейчас вообще полностью сломалось все. По-моему, еще и катсцена сломалась. Чтобы вы понимали, я сейчас не жму, а диалоги меняются. Да ну нафиг, я даже нажал, блин, все равно диалоги сломаны. Разработчики что-то намудрились с сегодняшним сюжетом, что все прям испортилось. Не, реально, это самая забагованная версия, точнее, самая забагованная серия в прохождении. Так и напишу. Нифига себе, я починил это, оказывается, все. Thank you, Mingzalu. Why do you call yourself Mingzalu? It's not your real name, is it? You deliberately used my cousin's name. Кстати, да. Интересный вопрос. There's always one named Mingzalu staying with you in your life. It's me, not the fat boy at your uncle's. Нифига не понятно и очень интересно. В смысле? Там голова, алё, началась. Я должен был прочитать ее. Audience Domain, 25 глава. И мало того, что я не знаю, что такое домен, пожалуй, мы на этом закончим. На новой главе. Надеюсь, она, по крайней мере, будет у нас не настолько багнутой, как в прошлое. И если вдруг вам понравилось видео возвращение прохождения сюжета, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ну а также написать в комментариях, хотите ли вы часовую версию. Ну а так, с вами был Паранинзак, всем удачи, до встречи в новых видео.